Namaste, and once again welcome to students, all of you. Now we are coming to teach you especially the management subject, that is accountancy, for the class 11 and class 12. So dear students, we are just giving you the classes on the same time, that is 4:30 to 5:30, regularly programs. You watching us in TV today, that is TV tuition program, especially it is an education programs. Okay student, so actually I'm Rakesh Kumar Singh, as you taking the classes of your class 11 along with classes 12. So students, just for your remind, I'm just going to say you something about the classes, that from Sunday to Wednesday we are taking the class 12 class account subject, and from Thursday to Friday or Saturday we are taking the class 11. So students, just for your remind, I'm telling, as previous we are taking the classes for class 12. So today it is Sunday, so again we have to take the class for the class 12. So on the previous classes, actually we had discussed about the material conditions. We are studying about the cost accounting part, right? So from the cost accounting part, we had already completed the what? Material management. It means accounting for material, right? So in the case of accounting of material, we had already studied about the method of LIFO and FIFO. What is LIFO method? What is FIFO method? How the store is going to be maintained the FIFO method, right? Which method is going to be accepted by the company? It is already given in the questions. त्यसैले गर्दाखेरिमा अब हामीले त्यो accounting for material को बारेमा सबै पढ्यौ. Now after completing the store ledger, now we are going to start about the inventory management, that we can say as a stock level management. यो पहिला पनि त्यो accounting for material class मैले certain theory concept मात्र दिएको थियो कि किन, why we have to prepare this level of management, stock level or inventory level कसरी maintain गर्ने भन्नाले today we can study about this chapter in this class. Okay, for your information what I'm telling you, after the preparation of store ledger, अब store ledger हामीले बनायो. store ledger को काम के थियो भन्ने बित्तिकै material purchase गर्ने अनि फेरि material लाई issue गर्ने प्रोसेस को लागि, प्रोडक्सन प्रोसेस को लागि. त्यो कन्डिसनमा अप्लाई गर्दाखेरिमा अब material कसरी purchase गर्यो, कुन रेटबाट पर्चेस गर्यो, अब इश्यू गर्दाखेरिमा कति क्वान्टिटी इश्यू गर्ने अनि त्यो क्वान्टिटी कुन रेटमा सप्लाई गर्ने, त्यसैको बारेमा स्पेशल भिडियो स्टडी. Is it clear? So how much material company is going to be, and if the material price is differently priced is mentioned over there at the time of purchase, if the same thing should be issued by the company in what, in terms of quantity, so which price the company have to send for the issue purpose. अब त्यो पहिला हामीले निकाल्ने. किन्दाखेरिमा अब इश्यू गर्दाखेरिमा कुन प्राइस लिएर पठाउने बेच्ने, त्यसको बारेमा भिडियो स्टडी over there, right? So after completing the LIFO method, now today we are going to start what? Inventory management, or simply we can say as a stock level management. It means, once again for your reminders, inventory means just stock, because some of them they are just getting confused. What is the meaning of inventory and what is the meaning of stock? Stock inventory भन्ने बित्तिकै जुन कम्पनीले सामान किनेको हुन्छ, सामान किन्दाखेरिमा it means सामान किन्ने means what? Purchase of goods, that is for selling purpose. सामान किन्यो, सामान किनेपछि अब कम्पनीले के गरेको बेच्यो, बेच्दाखेरिमा जुन बाँकी भएको सामान भयो त्यही फेरि भोलिको दिने बेच्ने पर्यो, अथवा किनेपछि सामान बेचेको छ त्यो जुन कम्पनीसँगै छ त्यस्तो सामानलाई हामीले के भन्ने, that we can say as a stock, that we can say as a inventory. Now in this chapter, how the company is going to manage the stock, manage the inventory. So we can study about the inventory management. So please check your screen. I'm just going to write over here. The name is about inventory management, or we can say this one, stock management. Okay, so inventory just is equal to stock, both should be the same, no changes. I'm telling inventory भन्नाले stock बस stock भन्ने बित्तिकै inventory धेरैले गर्दाखेरि sometimes they got confused. What is the meaning of this one inventory? It means, remember the point, sometimes the word of inventory used in the case of balance sheet, it is treated as in current assets. Remember, it means this inventory or this stock we can immediately convert within a very short period in terms of cash. जुन सामानलाई हामीले तुरन्त क्याशमा चेन्ज गर्ने त्यसलाई चाहिँ इन्भेन्ट्री अर स्टक भनिन्छ. अब यो च्याप्टरमा हामीले के पढ्ने भन्ने बित्तिकै स्टकलाई हाउ द कम्पनी इज गोइङ टु मेन्टेन द स्टक,
यो भन्दा अगाडि हामीले के थियो अकाउन्टिङ फर मटेरियल इट मिन्स कम्पनीले मटेरियल किन्दाखेरिमा कतिसम्म मटेरियल किन्ने राइट कतिसम्म हामीले मटेरियल राख्दाखेरिमा हामीलाई दुईटा बेनिफिट हुन्छ कि रेगुलर सप्लाई पनि भइराकोस् अनि प्रोसेस पनि नरुकोस् त्यसको बारेमा नाउ वी हैव टु स्टडी तो अस्ति पनि मैले के क्लियर गरे भन्नाले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर द कम्पनी फर द मैन्युफैक्चरिङ डिपार्टमेन्ट दैट हाउ मच स्टक कम्पनी हैव टु मेन्टेन फर द रेगुलर प्रोसेस फर द रेगुलर प्रोडक्सन कति एकैचोटी ह्युज अमाउन्टको किन्दाखेरिमा अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ भन्ने बित्तिकै अब अननेसेसरी वेस्टेज अफ what the wastage of material if we are going to take the unnecessary amount of material if we are going to purchase it means at the time we need the much more space required for that we have to pay the rent also there might be a damage of goods also so and the second important point the blockage of capital एकैचोटी बढी अस्ति पनि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिए थिए नि मैले भन्ने बित्तिकै छोटो एक्जाम्पल आई एम टेलिङ suppose if a company need 1000 kg of raw material okay in a year this is 1 year I am telling okay एक वर्षमा 1000 kg of raw material or goods चाहिए right and the monthly requirement it needs simply along 100 kg of raw material for the monthly requirement एक महीना को per month okay per month so now the condition is about in this case what if we are going to purchase in a lot in a huge quantity so at that time no doubt 100% the rate is going to be minimized usually at the rate of rupees the same example I am telling rate but if you are going to purchase the less quantity the might be price is not going to be decreased is two conditions might take it for example at the rate of rupees 10 same example I am going to answer you ठीक है अब यो कंडीशंस में कुन चाहिँ बेनिफिट यो अब भन्दा नो डाउट यू कैन से व्हाट बेटर टु पर्चेस एट द रेट अफ रुपीस 8 दैट इज 1000 ठीक छ यो ह्युज अमाउन्ट किन्दाखेरिमा ह्युज क्वान्टिटी किन्दाखेरिमा थोरै प्राइसमा यो भयो तर यो चाहिँ खपत हुनको लागि कन्जम्पसन हुनको लागि इट नीड हाउ मच टोटल 1 इयर 12 महिना जति लाग्ने हो एकैचोटी हामीले पैसा इन्भेस्ट गरेर 1000 केजी किन्ने यस कन्डिसनमा तर यो किन्दाखेरिमा के हुन्छ कि एकचोटीमा हामीले नडर थोरै क्वान्टिटी लिने हो तर प्राइस इज गोइङ टु बी हाई यो भन्नाले तो अब ये दुईटा परचेस गर्दाखेरिमा नाउ यू हैव टु टेक द डिसिजन which will be the benefit for the company whether the company have to purchase at the rate of rupees 1000 for 1 year or the company have to pay at the rate of 10 rupees 100 kg only for 1 month right some of you says it will be the better for this one so can I ask you why it is better and it will be better for this one so can I ask you why it is better so now the difference is in this case is what सपोज यो मैले क्वान्टिटी पर्चेस गर्दाखेरिमा पहिला कुरा के भयो ठीक छ क्वान्टिटी लिने बित्तिकै प्राइस थोरै कम भयो थोरै प्राइसले गर्दाखेरिमा एकचोटी मैले त्यत्रो अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेँ नम्बर 1 तर यो अमाउन्ट एकैचोटी 1 इयरको लागि मेरो क्यापिटल त्यति बराबरको ब्लक भयो नम्बर 1 नम्बर 2 अब त्यो स्पेस मलाई चाहियो फेरि यत्रो र मेटेरियलको लागि राख्नको लागि आई नीड द स्पेस यसको लागि फेरि ठुलो ठाउँ चाहियो ओके नम्बर 3 त्यो र मेटेरियल कस्तो युज भइरहेको छ त हुँदै वेस्टेज अफ र मेटेरियल त्यसमा धेरै बढी हुन्छ हैन अननेसेसरी वेस्टेज गइरहेछ ड्यामेज पनि हुँदै जान्छ त यो चाहिँ कम्पनीको लागि इट इज नट सो मच बेनिफिट फर दिस वन हैन खाली बेनिफिट के एट द टाइम अफ दिस वन किन्ने बेलामा मात्र भयो न त थ्रु आउट द होल इयर देयर इज अ लट अफ एक्सपेन्सेस ओभर हियर इट मीन्स अब स्पेस चाहियो भने रेन्ट तिर्नै पर्यो वेस्टेज हुने बित्तिकै त्यो अब 1000 केजी हो नो डाउट भोलिको दिनमा 7 8 900 केजी हुन्छ त्यहाँ पनि लस भयो अनि यो गर्दाखेरिमा के भयो ठिक्कै आफ्नै प्रोडक्सनको लागि एक महिनाको लागि मैले यो इन्भेस्ट गर्यो अनि नेक्स्ट मन्थ अगेन आई हैव टु पर्चेस दिस वन यसले गर्दा यहाँ वेस्टेज अफ मेटेरियल पनि कम भयो राख्ने ठाउँ बनाले जति खपत जति प्रोडक्सनको लागि चाहिए त्यति नै र मेटेरियल आइडिन रिक्वायर त्यसले गर्दाखेरिमा यो कम्पनीको लागि यो बेनिफिट अब यो त हामीले सिम्पल लजिकली वेबाट भयो बट in actually in the company what happened यो सबै मेन्टेन गर्नको लागि they have to maintain the level of stock that we can see as an inventory level or stock level यो level हामीले पता लगाउने right how much stock company have to maintain कति सम्म कम्पनीले मेन्टेन गर्ने त्यसको लागि
for the class 12 there is 5-6 level conditions, right? त्यस्तो त हुने धेरै लेभलहरु हुन्छ तर basically just the first condition we can say in this case is what should be the maximum stock level. Remember student, हाम्रो maximum stock level कति सम्म हुने पर्ने. What should be the minimum stock level? Minimum stock, that is level. Okay. What should be the average stock level? Average stock level. Is it clear? And when the company is going to make a reorder level, so from this level, from this 3-4 level, we are simply find out the inventory level, how much the company is going to be maintained. So for example, I am telling you about what is the meaning of maximum stock level. इसको भन्ने मिति कस्तो छ कि कम्पनीले बढी भन्दा बढी कति स्टक राख्दाखेरिमा कम्पनीको प्रोडक्सन पनि रेगुलर कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ, बाइ द वे त्यही बेलामासम्म पनि अवेलेबल छैन भने त्यो आफ्नो प्रोसेसमा गइरहेको हुन्छ. यो भन्दा बढी बढाउने मिति के भयो, unnecessary wastage of raw material, unnecessary blockage of capital. यो दुईटा कन्डिसन जहिले पनि याद राख्ने, यो लेभल भन्दा बढी क्रस भयो भन्ने बित्तिकै हैन. त्यो म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्ने बित्तिकै हरेक कम्पनीले प्राय गरेर मोस्ट अफ द म्यानुफ्याक्चर कम्पनी आई एम टेलिङ those type of company they simply maintain the level of stock. What should be the maximum stock level in the company while maintaining the material? Raw material maintain गर्दाखेरि कति सम्म यसको लेभल चाहिए हुन्छ. For this we have to use the formula that in the case of maximum stock level, what is the formula? That is reorder level plus reorder quantity that minus minimum consumption into minimum lead time. Remember this point. Minimum lead time. It means, what is the meaning of this one? So basically, if the company have to maintain about the maximum stock level, then at the time simply use the level of the level of maximum stock level, how the company is going to be maintained, simply by using this formula. Basically, in the case of inventory management, stock management, simply we have to maintain the formula. We have to learn the formula and why and how the company is going to maintain this level. So if the question is going to ask you, calculate the maximum stock level. So the requirement what we need, first what is the reorder level? When the company is going to make the reorder level, what is the reorder quantity, or we can say this one, that is economic order quantity. We can discuss about this chapter. How much quantity company have to order, right? So reorder level, what is the level of reordering when the company is going to make the reorder? And this one, reorder quantity means what? How much quantity at the time of reordering, at the time of ordering, that how much quantity company have to order first. That what? Minus what should be the minimum consumption. Minimum consumption, or we can say that minimum uses. Minimum kati kharcha bhairahach into minimum lead time. It means working period, right? Kati time ma take consumption chahi use bhairahach. After using this formula, we can simply find out the level of maximum. How much maximum stock level? मैले अघि पनि भने यो किन फाइन्ड आउट गर्ने पर्यो भन्नाले यो भन्दा बढी सपोज कम्पनीले मेन्टेन गरिरहेछ स्टक लेभल, त्यो भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा जहिले पनि याद राख्ने. एउटा के भयो, अननेसेसरी स्पेस रिक्वायरमेन्ट हैन. दोस्रो कुरा के, ड्यामेज अफ मटेरियल हुन सम्भावना बढी हुन्छ. अनि तेस्रोमा त्यत्रो अमाउन्टको क्यापिटल पनि त्यही टाइमको लागि ब्लक हुन्छ. त्यो यो तीनटा कुराबाट एभोइड गर्नको लागि एट द टाइम कम्पनी मेन्टेन यति सम्म स्टक भयो भनेले कम्पनी आफ्नै प्रोडक्सनलाई स्मुथली वे यु क्यान रन द प्रोडक्सन प्रोसेस.
So this is the meaning of this is the formula of maximum stock level. By simply using this formula, we are going to find out the answer. Right, student? So this is maximum stock level. Similarly, after maximum stock level, now the second is what? Minimum stock level. Remember points. So यो भन्ने मितिको कस्तो लेभल छ भने कि हाम्रो जुन स्टक लेभल छ नि अब म्याक्सिमम बाट मिनिमम सम्म कति राख्दाखेरिमा त्यो लेभल चाहिँ मिनिमम. अब यो मिनिमम भन्दा पनि तल स्टक झर्ने मितिकै त्यो चाहिँ डेन्जर स्टक लेभलमा कन्भर्ट हुन्छ. डेन्जर भन्ने मितिकै जब यो मिनिमम स्टक लेभलमा आउने मितिकै कम्पनीले इमिडिएटली के गर्नु पर्यो? अर्डर. ल अब यो अर्डर तुरुन्तै गरिहाल्यो प्रोडक्सनको लागि. यो अर्डर आएन भन्ने मितिकै भोलि मिनिमम भन्दा पनि तल गयो भन्नाले अनि सामान पुगेन भन्ने मितिकै त्यो डेन्जर स्टक लेभलसम्म पुग्छ. अनि डेन्जर लेभल स्टक भन्ने मितिकै के भयो? अब कम्पनी लास्ट आवरमा छ, लास्ट पोर्सनमा छ. अब पनि सामान आयो भन्नाले भोलिको दिन कम्पनी बन्दै हुन सकिन्छ. राइट? त्यसैले गर्दाखेरि स्टक लेभल एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ. जब यति म्याक्सिमम मेन्टेन गर्यो भन्नाले यतिसम्म हुने मितिकै कम्पनीले मिनिमम आउने मितिकै भन्नाले कम्पनीले अब नाउ इमिडिएटली वी हेभ टु अर्डर फर क्वान्टिटी दैट हाउ मच क्वान्टिटी वी निड. अनि जब अर्डर गर्दाखेरिमा फेरि यो लेभलमा पुग्ने. ल यतिसम्म हामीले अर्डर गर्ने अर एभरेजसम्म गर्न सकिन्छ. त्यो मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला के छ? यसको दिस फर्मुला दैट इज reorder level, okay, that minus average, or we can say normal, that is consumption, into normal consumption, okay, into average or normal lead time, or normal lead time. ठीक है? So this is the condition about minimum stock level to find out. Again, अब minimum होने मिति के फिर क्या हुआ? Now we have to make the ordering. So reorder level minus average or normal consumption into average or normal lead time. Oh, how we can find out the average or normal consumption means what? That is average or normal consumption is equal to average or normal consumption. अब ये कति हुन्छ भन्ने मितिकै that is how we can find out? Simply that is maximum consumption plus minimum consumption, right, divided by 2. Then we can find out the average consumption. In the same thing, if it is lead time is given, then what? Average or normal lead time. So how we can find this one? The same formula, that is maximum reorder period. Maximum reorder period. Please listen my voice clearly. Okay, if the board is not so much clear in your screen, so simply heard my voice. Reorder period plus minimum reorder period upon 2. After using this formula, we can find out the average consumption also or average lead time also. Then we can use as per the requirement information, reorder level minus average or slash normal consumption, average slash normal lead time, average normal consumption. How we can calculate? So average normal consumption is equal to maximum consumption plus minimum consumption upon 2. Similarly, the same for the average lead time, we can use the same formula, but instead of consumption we can use the word of reorder period. So what we can write over here? Maximum reorder period plus minimum reorder period upon 2. Then we are going to find out the lead time value. Is it clear? So in this case, so this is the condition about what? Maximum consumption, average consumption, or we are going to find out the average lead time. After this information, we are going to simply find out the minimum stock level. So minimum stock level is equal to reorder level minus average slash normal consumption into average slash normal lead time. Is it clear? So this is the minimum stock level, or we can say the
maximum stock level. So students, the second important point, after finding the maximum stock level along with minimum stock level, we have to find out the average stock level. So remember this point, average stock level means what? How we can find this one? If the company is going to find out the stock level of maximum, stock level of minimum, then simply we can find out the average stock. But remember, in the case of average stock level, there are two formula we have to use. This is the important point. Two formula we have to use. One formula is what? In this case, simply we can use minimum stock level, okay, plus 1/2 into reorder quantity. Reorder quantity, that indicate what? EOQ. Is it clear? The first formula for the average stock level is what? Minimum stock level plus 1/2 into reorder quantity, or we can say EOQ, that is economic order quantity, right? So now after using this formula, or the next formula is what? That if the mention is, if there is mention about the maximum stock level and the minimum stock level, then simply we can use this formula also, or we can say that is maximum stock level. Remember, stock level I am telling, not uses, maximum stock level plus minimum stock level, right, upon 2. So, but most of the time better you can use this above formula, that is what? Minimum stock level plus 1/2 into reorder quantity, or maximum stock level plus minimum stock level upon 2. So any two of this formula you can use to find out the average stock level. But what I prefer you, if the question is going to ask you about the average stock level, simply or better you can use the minimum stock level plus 1/2 reorder quantity. Is it clear? So this is the condition about the minimum, condition about the average stock level. So after this one, the last is what? Reorder level. As per this information, what we can use the formula? Simply reorder level means what? That is maximum consumption into maximum lead time, right? By using this formula, we are going to calculate the reorder level. So now remember, so we clear about the meaning of maximum stock level. It means this much of quantity we have to maintain, not more than this one. Okay, minimum, it means this much of quantity we have to maintain inside the company, minimum, right? If it is less than minimum, it is indicate as a danger. भन्नाले यो भन्दा तल जाने बित्तिकै हाम्रो सेफ्टी अलिकति वीक हुन्छ। भन्नाले भोलिको दिनमा हामीले यति लेभलमा पनि मेन्टेन गर्न सकेन आफ्नो र मेटेरियललाई, जब यो लेभल पनि क्रस गर्ने बित्तिकै त्यो लेभलको तलको पार्ट डेन्जर लेभलमा भयो। अनि डेन्जर लेभल आउने बित्तिकै बाइदिन कम्पनीमा र मेटेरियल सप्लाई भएन, इन्भेन्ट्री सप्लाई भएन, त भन्नाले यो स्थिति कस्तो हुन्छ? कम्पनी नै बन्द गर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा किनकि र मेटेरियल नभइकन वी कान्ट रन द कम्पनी, त्यो एउटा कम्पनीले स्मुथ चलाउनको लागि यो चाहिँ मिनिमम त्यो भन्दा तल चाहिँ नझरोस्, हैन? अनि अर्को यो, अब कम्पनीले कुन बेलामा रिअर्डरिङ गर्ने अब सोच्छ, प्लानिङ गर्छ भन्नाले यो दुईटा त म्याक्सिमम, यो मिनिमम भयो। यो चाहिँ भन्ने मिति कस्तो छ नि, एभरेज स्टक लेभल, यो चाहिँ ठिक्कै बीचको पार्ट भयो, राइट? बीचको पार्ट भन्नाले यो दुवैको जुन बीचको जुन डिफरेन्स आउँछ नि, त्यो भन्नाले एभरेजमा आयो। अब एभरेज भन्दा माथि गयो भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमममा आइसक्यो, एभरेज भन्दा तल आउने बित्तिकै मिनिमम स्टकमा लेभलमा आउँछ, राइट? अनि यो एभरेज निकाल्दाखेरिमा we have to use basically these two formula. Okay, so in the case of this formula, we can use minimum stock level plus this one along with this. But what I prefer you, most of the time, if the question is going to ask you about the average stock level, simply you can use minimum stock level plus 1/2 into reorder quantity. Okay, student, or you can use this one. So preferably this one. ठीक है? Now the second point, अब यो निकाले पछि the last one is what? Reorder level. कुन बेलामा कम्पनीले रिअर्डर गर्ने भन्ने बित्तिकै जुन बेलामा म्याक्सिमम कन्जम्पसन, बढी भन्दा बढी टाइम लिएर खर्च हुन्छ, त्यसको जुन क्वान्टिटी आउने बित्तिकै त्यसले के इन्डिकेट गर्छ, यति क्वान्टिटी हुने बित्तिकै नाउ वी हैव टु मेक इट नेक्स्ट अर्डरिङ
फेरि अर्डर गर्दाखेरिमा we can use this formula. So this is the formula basically related with the inventory. So remember, from this chapter there is the maximum marks is 3, right? 3, or we can say as a 2. Only you can use the formula. So what happened actually, अब यहाँ दुईटामा एउटा पार्ट आउँछ most of the time. एउटा कस्तो छ भन्ने बित्तिकै this part we can indicate as a stock level part, right? And the second part is what? That is economic order quantity. तो जुन हामीले लेभल निकाले नि, अब यो लेभल, अब यो त मैले थाहा भइसक्यो ल कम्पनीमा यति चाहिँ मेन्टेन गर्दाखेरिमा यो म्याक्सिमम भयो, यति मेन्टेन गर्दाखेरिमा यो मिनिमम भयो, यति मेन्टेन गर्दाखेरिमा यो चाहिँ एभरेज स्टक भयो, यति मेन्टेन गर्दाखेरिमा त्यो रिअर्डर लेभल भयो. तर अब यो त लेभल हामीले थाहा भइसक्यो. सो रिमेम्बर स्टुडेन्ट्स, while finding the answer of this level, so simply you have to make the answer in unit, not in rupees. फिर ये पनि मिस्टेक हुन्छ. क्याल्कुलेसन निकालिसक्यो त आन्सर निकाल्दाखेरिमा जस्तो आयो यो 3000 या त्यो 3000 इज व्हाट? इट इज युनिट. भन्नाले 3000 युनिट भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम स्टक लेभल हो. यो जति पनि लेभल चाहिन्छ त्यो क्वान्टिटीमै हुन्छ, नट इन रुपीस. ओके, तो यसको आन्सर निकाल्दाखेरिमा युनिटमै निकाल्नु, यो रुपीस हुँदैन. फेरि रुपीस गर्ने बित्तिकै द्याट इज रङ. ओके स्टुडेन्ट, so if you are going to calculate the level of stock, so every level you have to find out in unit only, unit, kg, ton, like this one. Okay, so 3000 unit is something like this one. So this is the condition about the level. After this information, we know about the information of level right now. अब हामीले थाहा भयो कि यति मैक्सिमम हो, यति मिनिमम हो, यति एभरेज हो. अब चाहिँ यो लेभललाई अर्डर गर्ने पर्यो. अब अर्डर गर्दाखेरिमा हामीले नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्ने बित्तिकै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी. त्यो एकचोटि अर्डर गर्दाखेरिमा यसको मिनिङ छ नि, द मिनिङ अफ दिस वान इज व्हाट? EOQ. अब इकोनोमिक, दैट इज अर्डर एन्ड क्वान्टिटी. त्यो इकोनोमिक्स भन्नेले इकोनोमाइज गर्छ, एकदम यति अर्डर गर्यो कि हामीले चाहिँ पैसाको पनि भार कम होस्, क्वान्टिटी पनि अवेलेबल होस्. इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एकचोटि अर्डर गर्दाखेरिमा यति अर्डर गर्यो कि हामीले सबै कस्टलाई इकोनोमाइज, मिनिमाइज गर्दोस्, अनि हाम्रो सामान पनि ठक्कै ठाउँमा होस्, टाइम पनि त्यही हिसाबबाट जाओस्, अनि लेभल पनि त्यही हिसाबबाट मेन्टेन हुँदै जाओस्. यो गरेपछि देन वी हैव टु फाइन्ड आउट द EOQ. त्यो स्टुडेन्ट पहिला कुनै एउटा मैले के गर्छु, एक दुई चारवटा प्रब्लम हामीले यसको पहिला गरौँ, द्याट इज म्याक्सिमम, मिनिमम, एन्ड त्यसपछि वी क्यान स्टार्ट द इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी. इज इट क्लियर? म एक दुईटा क्वेसन, बोर्डको क्वेसन वी क्यान सल्भ इट. So I'm just going to write this one. So first, in this case, we can start some of the question of inventory about the label. Then after completing the label stock, then we can start the economic order quantity. How we can calculate the economic order quantity? Basically, economic order quantity means what? How the company is going to maintain the number of order and how much company have to make an order to purchase. कति एकचोटिमा order किन्दाखेरिमा सामान किन्ने, right? Just do. As per question number 2071, 71. Okay. Now the set is belongs to D. Set D. Right? Following informations are given. Please, all of you. So this thing I am always reminding you while you are sitting in front of your television in your screen. So simply the student of class 11 and 12, both of you, please, if you have no any book, nothing, no matter for this one, but you have to arrange your one question bank paper, right? And while doing the question over here, so you can check the question because he has no so much space to write the question along with the answer. So you can follow the questions in your book. You can check your question in your question paper, and I'm just going to make the solution over here with explanation. So bas like herima question bank clear part. बस है ना, अनि क्वेश्चन बैंक, eraser, calculator, each and everything. By the way, while making the calculation, there might be some mistake. So after saying calculation, you can simply check the calculation also. Okay. So in this case, अब ये 2071 set D. Now following informations are given. Okay. So maximum consumption per day. So he is given maximum consumption per day. The amount is 200 unit. Okay, student. Similarly, minimum
consumption per day is equal to given, that is 100 unit, right? Now reorder period, okay, reorder period is given over here 10 to 15 days, right? And then reorder quantity. So all the information is given over here, that is 1500 unit, right? Simply, so one thing remember, now you have to know, the question is given what is the requirement? Requirement is, that is we have to calculate maximum stock level. So now student, now you have to remember that what is the formula of maximum stock level. So simply maximum stock level भन्ने बित्तिकै हामीले कति ordering गर्ने, कति quantity maintain गर्ने, and what should be the minimum consumption on a liter. So simply maximum stock level is equal to, that is ROL, right, plus ROQ, okay, minus minimum consumption into minimum lead time. Okay student, so whether am I right or wrong? Minimum consumption and minimum lead time. So as per requirement we need ROL along with ROQ, minimum consumption also, minimum lead time. So the requirement is maximum stock level, and this is the information is already given in your question. So very good. ROL, it is already given over here. How much? Reorder, okay. Now in this case, a maximum consumption per day is 200. Minimum consumption per day is 100 unit. Reorder period is given, that is 10 and 15. Right? 10 means what? This is the minimum time, and 15 means what? This is the maximum time. Okay, maximum. Reorder quantity, that is 1500 unit. Okay. So as per requirement, reorder quantity, it is already given in the question, reorder quantity. Minimum consumption is also, it is already given in the question, minimum consumption, that is 100 unit. Minimum lead time, this information is already given, that is, I had already explained you that reorder period 10 to 50. So meaning of this one is what? 10 related with the minimum. 10 भन्ने बित्तिकै कम भयो, थोरै दिनमा, कम्तीमा यति दिन, बढीमा 15 दिन. तो 10 भन्ने बित्तिकै मिनिमम, अनि 15 दिन भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम. भन्नाले हामीले एकचोटि रिअर्डर गर्दाखेरिमा 10 देखि 15 दिनको टाइम याद राख्ने, कम्तीमा 10 दिन, बढीमा 15 दिनपछि नै हामीले गर्ने, हैन? तो अब एज पर रिक्वायरमेन्ट इज व्हाट? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू RL, दिस वन. तो अब यहाँ इन्फर्मेसन के छ? व्हाट द इन्फर्मेसन इज मिसिङ दिस क्वेशन? वी हैव टू क्याल्कुलेट व्हाट इज द रीअर्डरिङ लेवल, राइट? सो अब यहाँ हामीले के निकाल्ने? अब जस्तै ये सबै इन्फर्मेसन यो हामीले क्लियर होने पर्यो कि रिअर्डर को लेभल दिएको छैन, ROQ दिएको छ, मिनिमम दिएको छ, म्याक्सिमम दिएको छ. त ल पहिला हामीले के गरौँ? एज पर रिक्वायरमेन्ट ROL, लीव इट दिस वन, प्लस ROQ अलरेडी गिवन 1500 युनिट. ल यो 1500 निकाल्ने पहिला, 1500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कति भयो? अब म्याक्सिमम दिइरहेको छ 200, मिनिमम इज गिवन 100, सो सिम्पली वी कैन राइट 100. ओके, इन्टु यो पनि दिइरहेछ, मिनिमम रिअर्डर पिरियड 10 छ, मैक्सिमम 15 छ भन्नाले 10 वी कैन टेक एज द मिनिमम एज पर द फर्मुला मिनिमम लीड टाइम. त्यो कति भयो? 10. ओके, अब नेक्स्ट केस के छ? ROL द सेम थिङ, प्लस 1500 minus 100 into 10, it is going to be a 1000. ये पनि क्लियर हो. अब हामीले now we have to calculate the reorder level. So whereas ROL is equal to, how we can calculate this one? So we know very well what is the formula, that is maximum consumption, okay, into maximum what? Very good, lead time. Right students? Maximum consumption into maximum lead time. So what is the maximum consumption? It is already given in the question, that is 200. ठीक छ? Into अब maximum lead time भन्ने बित्तिकै भयो, अब 10 minimum छ भन्ने बित्तिकै 15 छ, that is the maximum. So simply we can write 15. So what is the answer? The ROL is going to be a 15 to 30, that is 3000 rupees. Sorry, not rupees, है ना? There is 3000 unit. So now
simply we can put in this formula. So 3000 plus 1500, right, minus 1000. The amount is going to be a 4500 minus 1000. How much maximum stock level should be maintained by the company is? That is 3500. So student, this is the way to calculate the maximum stock level, right? So as per this information, the total quantity is going to be a 3500, right? Now, once more question we have to solve. Again, the requirement is as per the question bank. Take the example of 2072 students, please. Again, I am going to write the same question, 2070. Okay, 2070 set C. Okay, C. Now, as per this information, reorder period. Okay, reorder period is given this one, that is 4 to 6 weeks. Okay. Now, weekly consumption is given, that is 2000 to 3000 kg. Right? Now, requirement is given you to calculate the minimum stock level. अब इसमें केस है, simply the two information is only given. So what is that we have to calculate? The minimum stock level. So as per this information, we have to find out the formula, that is minimum stock level is equal to ROL, right? That is minus average or normal consumption, okay, into average or normal lead time. Okay, so this is the information. So this is the formula we can use to calculate the minimum stock level. But the requirement is given about the same thing, reorder period and weekly consumption. So student, reorder period, the 4, it means you know very well, this is the minimum time. 6 means this is the maximum. Similarly, weekly consumption बनाले, हफ्ता को खर्चा बनाले 2000 भन्ने बित्तिकै minimum consumption and 3000 required, that is maximum consumption. Okay. So अब यहाँ पनि the same thing. अब यहाँ फॉर्मूला में के दिया है भन्ने में पहला ROL, then we have to calculate the average consumption, then we have to calculate the average lead time. So student, यहाँ 3 टाइम में हामीले we have to calculate. So पहला number 1, first we can calculate number 1 ROL. So ROL required means what? That is maximum consumption, okay, into maximum lead time. ये पहले ये फॉर्मूलाइज करना है. तो मैक्सिमम कंजम्पशन कति हुआ 3000 treat as a maximum consumption. So 3000 into what is the maximum time? 6 into 6. The amount is going to be 18,000 unit. So we calculate the ROL. ये हमने निकाली है. तो स्टॉक लेवल का यूटा रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट करी. दूसरा रिक्वायरमेंट के चाहिँ एवरेज कंजम्पशन निकाल्ने प्लस एवरेज लीड टाइम. अब हामीले थाहा छ कि whereas number 2 average consumption is equal to that is what we can write this one. Here is already given that weekly consumption 2000 देखि 3000. तो 2000 भन्ने मिति के भयो मिनिमम, 3000 भन्ने मिति के भयो मैक्सिमम. तो एवरेज कसरी निकाल्ने? minimum plus maximum divided by, very good, 2. So okay, minimum consumption plus maximum consumption upon 2. So the amount is going to be right like this, 2000 plus 3000 divided by 2. So the amount is going to be a 2500. ठीक है? बनाले 2000 plus 3 5000 divided by 2 2500. तो सिमिलर नंबर 3 रिक्वायरमेंट फिर के चाहिए हामीलाई एवरेज लीड टाइम.
So again the same formula we can use. Average lead time is equal to, अब यहाँ पनि मिनिमम दिइरहेको छ रिअर्डर पिरियड, कम्तीमा 4 दिन 4 हप्ता अनि बढीमा 6 हप्ता भन्नाले त्यो मिनिमम रिअर्डर पिरियड प्लस maximum reorder period upon 2. So the amount is going to be about 4 plus 6, that is 5 week. कम्ती में 5 हफ्ता भित्र. अब as per this information यो पनि आयो. Now we can use the formula. अब हाम्रो formula के हिसाबबाट के भयो, minimum stock level MSL is equal to ROL is how much, 18,000. Okay, minus average consumption should be how much, 2,500, right, into average lead time. Is it clear, student? So अब ये formula use गर्दाखेरि what is the answer? 2,500 into 5, 125. So 18,000 minus 12,500. Okay, so the amount is going to be 18,000. That is 5,500 unit. So this is the minimum stock level. एकदम simple. यो 2 marks को each question I'm telling. यो भन्दा बढी खास के पनि आउँदैन. ल अब यो यूज गर्दाखेरि मतलब remember one thing. While doing this question, no need to make the special format. इसको यस्तो कुनै पनि format हुँदैन. Simply in your answer sheet, you simply write along by using the formula and यसरी गर्दै जाने. But you लेख्दाखेरि whereas ROL यसरी फाइन्ड, whereas यो एभरेज यो यसरी फाइन्ड आउट गर्ने, whereas लीड टाइम यसरी गरेर निकाल्ने अनि लास्टमा गरेर सबैको आन्सर यो गर्ने. अब यही चीज यहाँ सेकेन्ड पोजिसनमा राखेर तल चाहिँ इन्फर्मेसन रफली, डोन्ट मेक इट इन द रफ, सेम इन द सेम आन्सर सिट जहाँ यो आन्सर लेख्यौँ त्यसैको तल यो सबै निकालेर वी हेभ टु सो. यो क्वेसन गर्दाखेरिमा त अब एक्जाममा आउँदाखेरिमा दुईटा कुरा याद गर्ने कि स्टक लेभलबाट एउटा क्वेसन आउँछ कि अर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट. अब यो दुईटै आयो भन्ने बित्तिकै 5 मार्क्सको आउँछ, 3 मार्क्स त्यसको 2 मार्क्सको यसको. त अब अलिअलि म आई थिङ्क सो इट इज गोइङ टु बी कन्फर्म हाउ वी क्यान प्रिपेयर दिस. अझै दुईटा क्वेसन गरिदिनु यसको, राइट. ल द नेक्स्ट क्वेसन आई एम गोइङ टु मेक ओभर हियर. Reorder quantity 1500, the same maximum stock level. Suppose stock level. Okay, once question more about the maximum stock level. So as per this one, फिर यो minimum stock level, maximum stock level त्यति बढी एक्जाममा आउँदैन. बढी भन्दा बढी चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको क्वेसन अलि बढी रिलेटेड चाहिँ छ. त्यसले गर्दाखेरिमा EOQ अलि बढी नै एक्जाममा सो. जस्तो यहाँ एज पर क्वेसन म्यान 2071 मा आएछ स्टक लेभल, 2070 में आया है, फिर 2070 को नेक्स्ट डाटा एंड देन 2069. Again I am going to do 2069 set B को question. Please student follow the question. Following informations are given. Maximum uses in a day. Maximum uses in a day. The amount is going to give you 600 quantity, 600. Minimum uses, the same formula, minimum uses in a day, that is 400 unit, 400 in a day, 400 unit. Print mistake in the question. Then reorder quantity, that is 1500 unit. Okay, this one. And reorder period, the amount is going to be 2 to 6 days, right student? Now as per requirement, the requirement is given that what maximum stock level we have to calculate stock level. So same formula we can use for the maximum stock level. What is that? The maximum stock level is equal to, what is the formula? See me? Very good. ROL plus ROQ, good, minus minimum, right? Minimum consumption. Okay. Then into minimum what?
lead time, right? Okay. So after using this formula, we can calculate the maximum stock level. So the requirement is already given in the question, that the maximum uses. This one also given, REQ, reorder quantity also given, reorder period also given, and we have to calculate the maximum stock level. So now, as per requirement, ROL. First of all, we have to calculate the value of ROL. So ROL, how we can calculate? Here is no information about the ROL, but the information requirement is given over here. So what is the formula of ROL? ROL is equal to, that is maximum consumption into maximum what? Good, lead time. Right? So as per this one, what is the maximum consumption? That is 600 unit. 600 into what should be the maximum lead time? 2 to 6, right? So 6 is going to be a maximum. So into 6, the amount is going to be a 3600 unit. Okay. So we calculate first ROL. Now the second, ROQ. It is already given in the question. Now third one, minimum consumption. It is already all given in the question. Minimum lead time. It is also given in the question. So now simply we can use the formula. ROL is how much? 3600 unit. Okay. Plus, what is the amount of REQ? That is 1500 unit. Right? Minus minimum consumption. What is the minimum consumption? 400 unit is your minimum consumption. Okay. Multiply with, what is the minimum reorder period? Minimum reorder period is how much? Lead time is, that is 2. That's all. Now all the requirement is fulfilled as per the question requirement. So now this amount is going to be how much? 3600 plus 1500. The amount is 5100 minus 800, right? Minus 8. The total quantity for this one is 4300 unit. So student, this is the information about the inventory stock management. Okay. So अब ये ले गर्दाखेरि अब हामीले इन्भेन्ट्रीमा कुनै पनि क्वेशन आउँदाखेरिमा simply by using the formula we can calculate over here. यसमा अरु खास केही पनि छैन. ओके. त्यस्तो गर्दाखेरिमा maximum stock level, reordering level. अब यार कुनै क्वेशन्समा के दिइरहेको छ भन्नाले the following informations are provided. Maximum level दिइरहेको छ. Maximum level means that is the maximum stock level. 6200, reorder quantity 3000 unit, minimum consumption 200 unit, minimum reorder period, that is how much? 8 days. Now we have to calculate the reordering level. अब यस्तो कन्डिसन में कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? यो पनि एउटा क्वेशन गर्दौं हैन? So then it will, अब यो reordering level अहिलेसम्म त maximum stock level, reordering level अब यहाँ निकाल्दाखेरिमा अब यो क्वेशन में के दिइरहेछ? This is the question for the year of 2065. I'm solving 2065. इसमें के दिइरहेछ? Maximum level. So maximum level means maximum stock level. यो point याद गर्ने, right? Level, ये simple level दिइरहेछ, that is maximum stock level is 6200 unit. ठीक छ? And the next one, reorder quantity. Reorder quantity is given, that is how much? 3000 unit. Okay. Then minimum consumption. Minimum consumption कति छ यो? That is 200 unit per day. Okay. This one is clear also. Then minimum reorder period. यो पनि दिइरहेछ reorder period, that is 8 days. अब इसमा maximum को दिएकै छैन. Now we have to calculate reorder level. Okay. अब इसमें यो निकाल्ने reorder level निकाल्ने. तो अब यो कसरी निकाल्ने स्टुडेन्ट? त्यो reorder level निकाल्नको लागि अब what we have to calculate, the reorder level में के छ? फर्स्ट मा reorder level को हाम्रो फर्मुला के छ? Maximum consumption into maximum lead time. अर्को एउटा फर्मुला पनि म ए गर्दिन्छु reorder level मा. Please note it on this one also. That is what? Minimum stock level
minimum stock level plus lead time, like lead time into daily consumption. Okay, sometimes this information is given in the question. By using this formula we can calculate this one. तो अब ROL छ भन्ने बित्तिकै अब यो हामीले निकाल्नु पर्छ, राइट? यो निकाल्दाखेरिमा अब हेर एज पर रिक्वायरमेन्ट व्हाट आई एम टेलिङ यू, द मैक्सिमम स्टॉक लेवल is equal to reorder level plus ROQ minus minimum consumption into minimum lead time. अब ये सबै इन्फर्मेसन दिइरहेको छ. अब यो इन्फर्मेसनको हिसाबबाट अब हामीले यो फाइन्ड आउट गर्ने, ठीक छ? अब यो फाइन्ड आउट गर्दाखेरिमा अब नाउ वी क्यान चेक द क्वेशन. अब मैक्सिमम लेवल इट मीन्स मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज गिवन ओभर हियर. reorder quantity it means यो पनि अलरेडी गिवन इन द क्वेशन. minimum consumption भन्नाले यो पनि it is already given in the question. Then reorder minimum reorder period then it is also already given in the question. अब सबै इन्फर्मेसन यहाँ दिइरहेको छ. सिम्पली अब ROL निकालेर मैक्सिमम स्टक लेभललाई उता सार्दिने. ठ्याक्कै आन्सर निस्किहाल्छ. इज इट क्लियर? यो जुन ROL चाहिँ छ this simply we can write over here and this transfer to this one and we can use and we can find out the answer. So अब यो स्टक लेभल भन्ने बित्तिकै दिस इज द वे. सिम्पल खाली फर्मुला मात्रै यताउति गरेर we can simply find out the answer. Okay student? So now in this case अब हामीले क्वेशन बनाउँदाखेरिमा अथवा क्वेशन सोध्दाखेरिमा यो भन्दा बढी टफ अरु के पनि सोध्दैन. सिम्पली कि कहिले म्याक्सिमम स्टक अहिले कुनै बेलामा ROQ दे हैव टु आस्क द क्वेशन्स. अब यो सबै इन्फर्मेसन दिँदाखेरिमा अब एउटा इन्फर्मेसन मिसिङ छ. अब त्यो इन्फर्मेसनलाई रिमुभ यताउति गरेर we can simply find this one. हैन? अब यो निकाल्दाखेरिमा यसको जुन आन्सर छ एक्ज्याक्टली त्यही आन्सर. तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉक लेवल, what is the average stock level and what is the reorder level. So simply how we can calculate, simply by using this formula we can find out the answer. तो यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्टक लेभलको कन्डिसन्स, राइट? अब यहाँबाट के फाइन्ड आउट हामीले गर्न सक्यौ भन्नाले एउटा कम्पनीमा हाउ मच स्टक लेभल इज गोइङ टु बी मेन्टेन इफ इट इज अंडर द मैक्सिमम, मिनिमम, एभरेज और रिऑर्डर. यो फर्मुला युज गर्दाखेरिमा हामीले स्टक निकाल्न सकिन्छ. अब इसको एउटा क्वेशन को 2 मार्क्स त्यही पनि याद गर्ने भन्नाले यो 2 मार्क्स ले गर्दाखेरिमा खास यसमा अरु केही छैन. सिम्पली खाली फर्मुला युज गरेर यु क्यान फाइन्ड आउट द आन्सर. यो 3-4 वटा भन्दा बढी आजको कुनै फर्मुला छैन हैन. यही फर्मुलाले रिभल्भ गर्ने, मुभ गर्ने हो. यताको फर्मुला उता, उताको फर्मुला या अब यो 5 वटा इन्फर्मेसन, एउटा इन्फर्मेसन मिसिङ हुन्छ. अब यसलाई यता उसलाई यता उति गरेर वी क्यान फाइन्ड आउट द आन्सर. सो दिस इज द कन्डिसन अबाउट द स्टक लेभल. तो मैले अघि पनि एक्सप्लेन गरिसकेको थियो भन्नाले जब कम्पनीले स्टक लेभल मेन्टेन गर्छ भन्नाले यो चाहिँ कम्पनीको लागि अनिवार्य एन्ड इट्स भेरी मच मोर कम्पल्सरी टु मेन्टेन द स्टक लेभल, राइट? अब यो स्टक मेन्टेन गर्ने बित्तिकै कम्पनीमा पनि ल यति समय स्टक म्याक्सिमम राख्नु पर्यो, यति समय पनि स्टक मिनिमम राख्नु पर्यो एन्ड यति समय एभरेज, यति समय रिऑर्डर. यो भन्दा बढी चाहिँ क्वेशन आउँदैन. ओके, अब चाहिँ नेक्स्ट अप्सन अफ व्हाट आई एम टेलिङ यू. अब यो फाइन्ड आउट गरेपछि आफ्टर क्याल्कुलेटिङ द स्टक लेभल, द युनिट अफ स्टक लेभल, नाउ द कंपनी हैव टू टेक डिसिजन दैट हाउ मच स्टक कंपनी हैव टू परचेज फ्रम द मार्केट. किनकि स्टक मगाउँदाखेरिमा र मेटेरियल अथवा कुनै पनि गुड्स मगाउँदाखेरिमा देयर इज 3 कंडिशन्स गोइङ टु बी अप्लाइड. द कंडिशन इज व्हाट इन दिस केस, द कंडिशन इज व्हाट हाउ मच क्वांटिटी कंपनी हैव टू परचेज एट वन्स टाइम. Remember this point. अब जस्तो अघि जुन एक्जाम्पल दिए द टोटल क्वान्टिटी मेरो कम्पनी को 10,000 केजी हो, राइट? यो 10,000 केजी हो. अब यो कंजम्पशन इज गोइङ टु बी यूज थ्रू आउट द होल इयर. 1 इयर मा इसको चाहिँ कंजम्पशन 10,000 केजी जान्छ. अब मैले महिनामा मेरो चाहिँ भनौं 1000 अथवा 1200 केजी चाहियो. ओके, 12,000 केजी चाहियो यो एक महिनामा. तर सालभरिको लागि त मलाई 10,000 चाहियो. त मैले अघि पनि हामीले के एक्जाम्पल दिए यो 10,000 त हामीले मगाउन सक्दैन. मगाउन सक्यो भने मेरो के लस हुन्छ त्यो पनि क्लियर भयो. अब यो 12,000 मेरो एक महिनाको लागि छ. त मैले एक महिनाको लागि मात्र मगाऊ कि 2-3 महिनाको लागि मगाऊ कि 5-6 महिनाको लागि लगाऊ कि त्यसमा नाउ वी गेट द कन्फ्युज. किनकि एकचोटी अर्डर गर्दाखेरिमा अब हेर एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु. सपोज ट्रक हो,
राइट ट्रक को भाडा अब सपोज वीरगंज देखि काठमाडौँसम्म मैले एउटा ट्रक हायर गरेँ राइट अब त्यो ट्रक हायर गर्दाखेरिमा वीरगंजदेखि काठमाडौँसम्म आउँदाखेरिमा त्यसले 10,000 रुपैयाँ मलाई भाडाको कस्ट लिइरहेछ राइट होल ट्रकको लरीको अब मैले 10,000 केजी जुन मगाउँदाखेरिमा त्यसले पैसा जुन लिइरहेछ मसँग 15,000 रुपैयाँ 10,000 मगाउँदा पनि 15,000 लिन्छ 8,000 केजी मगाउँदाखेरि पनि त्यही 15,000 लिन्छ अनि 2,000 केजी मगाउँदाखेरि पनि 15,000 नै हुन्छ राइट तीनटा भेराइटी अफ र मटेरियल आइम टेलिङ 10 मगाउँदा त्यति नै 8 मगाउँदा पनि त्यति नै 2,000 मगाउँदा पनि त्यति नै हुन्छ तर अब कन्डिसन के छ भने कतिसम्म मगाउँदाखेरिमा मेरो भाडा पनि मेन्टेन होस् र मटेरियल पनि मेन्टेन होस् अननेसेसरी वेस्टेज पनि नहोस् पैसा पनि मेरो ब्लक नहोस् अनि थ्रु आउट दि 2-3 महिनाको लागि पनि स्टक बनिरहेकोस् त्यसैको बेलामा अब हाउ वी क्यान क्याल्कुलेट So त्यसैको बारेमा after calculating this one, after finding out the stock level, now the company have to calculate what should be the economic order quantity, or we can say reorder quantity. अब एकचोटि अर्डर गर्दाखेरिमा कति क्वान्टिटी वी रिक्वायर अब इसको बारेमा हामीले स्टडी गर्ने तो स्टुडेन्ट्स once again I am telling you अब यो आजको क्लासमा up to level सम्म we are clear about these conditions. Okay, so tomorrow we can start about the same condition about the levels, like the next part, how the company is going to make an order as a reorder quantity. So as a students, please 3 maximum stock level ko jati pani previous year ko questions along with your book question I am telling, please do practice at home, right? Again, if you have doubt, confused, please, we are always welcome to all of you. Please send us the SMS. Most of the students they are doing. I am very grateful, I am very thankful to them. Even they are asking about the previous question also. I am always ready to help you. और सबै questions solve गर्दै जाने केही डाउट छ क्वेशन गर्दै जाने अझै क्लियर भएन भनेले better again if you ask a question you can send us the email also. And now the time is very precious, the same thing I am telling you किनकि अहिलेको टाइम चाहिँ एकदम लास्ट आवर हो so please remember the time and do it yourself. Okay, for the time, namaste and goodbye.